We are ready? Yes, we are. Buenos días, bon día. Acabamos de concluir esta nueva reunión del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que se ha desarrollado en un momento en el que la paz, la estabilidad, la prosperidad en la región están en juego. No translation? Oh, okay. It's okay? Okay. If the High Representative says there is translation, we go. Este es un foro de 43 países, algunos de ellos enfrentados por asuntos bilaterales, pero que año a año nos permite demostrar que el diálogo, la cooperación, el entendimiento sigue siendo más poderoso que la confrontación. Y un año más, Barcelona vuelve a ser la capital diplomática del Mediterráneo. Conscientes del momento por el que atravesamos, hemos dado el espaldarazo definitivo al proceso de reforma de la Unión por el Mediterráneo con la adopción de su nueva visión, una reforma estratégica que dotará a la Unión por el Mediterráneo de los instrumentos y la capacidad necesarios para una coordinación regional más profunda. Y esto garantiza la coherencia de las políticas públicas en la región, fomenta el papel de la Unión por el Mediterráneo como foro de diálogo regional estructurado y desarrollará un papel clave en la coordinación y ejecución de algunos de los proyectos emblemáticos del nuevo Pacto por el Mediterráneo. Y quiero agradecer a las dos copresidencias, tanto a la alta representante como al ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, por supuesto al secretario general de Unión por el Mediterráneo, por todo el trabajo que se ha venido realizando y a la comisaria para Asuntos Mediterráneos por ese nuevo Pacto por el Mediterráneo. España ha apostado fuerte por esta reforma y lo hace porque el Mediterráneo es, sin duda, una de las grandes prioridades de nuestro país, que es un país profundamente mediterráneo. Por eso hemos redoblado nuestro apoyo a la UPM, hemos aumentado la contribución española a su presupuesto, 400.000 euros, y hemos aportado 1 millón de euros para proyectos ejecutados por la Unión por el Mediterráneo con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hoy, esta mañana, en esta misma sala, hemos firmado el secretario general de la UPM, Nasser Kamel, y yo mismo, el nuevo acuerdo de sede que va a ayudar a que UPM mejore el desempeño de sus funciones desde esta ciudad, Barcelona, que es sin duda la capital diplomática del Mediterráneo. Unas funciones que son compartidas por los ministros euroárabes, que hoy nos hemos sentado a la mesa y que sitúan evidentemente en el centro de nuestros objetivos llevar paz, prosperidad, justicia al Mediterráneo y muy especialmente a Oriente Medio. Y lo hacemos por el bienestar y la seguridad del pueblo israelí, por el bienestar y la seguridad del pueblo palestino, por justicia, por dignidad y al final por el bienestar, la estabilidad y la seguridad de todos los pueblos de la región. Y tenemos una responsabilidad clara, que es ofrecer un horizonte político que satisfaga todas las partes, que reduzca de esa manera la frustración y la radicalización. España reitera que no habrá un futuro de paz en el Mediterráneo sin una solución justa para el pueblo palestino. Necesitamos una paz duradera, permanente, que respete el derecho internacional, incluido el derecho humanitario, y todo ello, lo sabemos todos, pasa por la implementación de la solución de dos estados. Palestina necesita un horizonte de esperanza y dignidad, y alcanzarlo es la única vía para asegurar la estabilidad y la seguridad de la región. La UPM, el único organismo que sitúa en pie de igualdad a Israel y Palestina, hoy se han sentado los dos en torno a la mesa en pie de igualdad, es un instrumento útil para lograr ese objetivo en el que España ha demostrado que está firmemente comprometida y que ese compromiso se mantendrá en el tiempo.
Un compromiso de España que también es firme con la paz y la estabilidad en Oriente Medio, en todo Oriente Medio, también en Líbano, en Siria, y junto a los socios europeos, a nuestros amigos y aliados en la región, vamos a seguir trabajando para garantizar que el Mediterráneo sea una región de paz, de seguridad y de prosperidad compartida. Y si hay relaciones bilaterales importantes en el Mediterráneo, relaciones euromediterráneas importantes, la de España y Marruecos es una de las más importantes, de las más densas. Y les anuncio que va a tener un nuevo hito la semana que viene en Madrid, el día 4, va a tener lugar una reunión de alto nivel entre los gobiernos de España y Marruecos que estará precedido el día 3 por un foro empresarial hispano-marroquí. Muchas gracias, moltes gràcies. Okay. Good afternoon, Minister Alvarez, dear Jose Manuel. Thank you for hosting us here in Barcelona, and really Spain deserves credit for keeping the Mediterranean really on the European Union agenda and championing dialogue when it's most needed. The Union of Mediterranean is a truly unique organization, as we already heard. It brings together 43 countries representing over 700 million citizens. The convening power of this organization alone speaks volumes about its potential of fostering cooperation. Today, we had many interesting discussions, which my colleagues here will touch on. I want to mention just one aspect, and that is the way we work together. The new Pact for the Mediterranean, which we officially launched today, is an important contribution to this work. I bring you just one example. In the Pact, we have projects to boost the sustainable maritime economy, create new digital infrastructure, integrate supply chains, and diversify energy flows. The Union for the Mediterranean is vital for the implementation of these projects. Take digitalization, for example, which is very close to my heart. The widespread adoption of digital technologies in the Middle East and North Africa would potentially increase GDP per capita by close to 50% over the next 30 years. But for this, you need cables, you need broadband connectivity, data centers, amongst others. The Union for the Mediterranean can bring all the right people together to make this happen. I also want to mention Gaza, which is high on everyone's agenda here, and we had extensive discussions about it. The ceasefire holds, but it remains fragile. Major questions hang over every part of the peace plan and the time frame of the implementation. In the West Bank, record numbers of attacks by settlers are creating fear and undermining international efforts to build peace. These attacks must stop. Those responsible must be held account. The UN Security Council resolution on an international stabilization force for Gaza is a real opportunity for peace in the region. It enjoys global support, and this is the key, but it needs a clear mandate. Regarding the European Union's role, firstly, we are the biggest financial backer of the Palestinian Authority and champion for reform. We also have two important missions that support border management and police training on the ground, EUBAM Rafah and EUPOL COPS. These have already played an instrumental role. We are now working with our EU partners to reinforce their presence. For example, with Ministers Safadi and Abdelati, we also discussed how we could train more Palestinian police officers, because ultimately the security responsibility for Gaza will fall to the Palestinian police. These discussions continue, and we are ready to extend the mandates of both missions to support this process. Securing the peace will require all hands on deck, and everyone has a role here. And with this, I pass the floor to Commissioner Šuica, please. Thank you. Thank you. أبدأ بشكر مضيفنا وزير خارجية إسبانيا هوزيه ألباريس على
استضافته الاجتماع الوزاري العاشر للاتحاد من أجل المتوسط. أشكرك. Thank you so much Jose for your wonderful hospitality. وتشرفت اليوم بترأس هذا الاجتماع رفقة الممثلة للاتحاد الأوروبي كايا كالاس. كايا thank you so much as well. والاتحاد اليوم يلج مرحلة جديدة من عمله بعد تبني رؤية إصلاحية واضحة تحدد أولويات عملانية من أجل تنفيذ أهداف الاتحاد في تعزيز التنمية، تعزيز التعاون، بناء جسور ثقافية اقتصادية تنموية ما بين ضفتي المتوسط. وأثني أيضا على تبني الميثاق المتوسطي الجديد. دوبرافكا thank you so much. هذا الميثاق يتحدث أيضا بمنهجية عملية من أجل زيادة التعاون الذي ينعكس إيجابا على ضفتي المتوسط، وسيتبع تبني الميثاق خطة عمل ستسهم المملكة فيها بشكل فاعل من أجل أن نضمن ترجمتها عملا حقيقيا يلبي طموحات شعوبنا ويؤهلنا جميعا 43 دولة عضو في المنتدى من أجل أن نحقق أهداف المنتدى في بناء شراكات حقيقية تعزز الأمن، تعزز الاستقرار، تحقق التنمية وتبني جسور التعاون في كل مناحيه. واجتمعنا اليوم في الذكرى 30 لإطلاق عملية برشلونة التي حملت وعد تحقيق السلام العادل والدائم في منطقتنا، والذي كان سيكون منطلقا لتحقيق التنمية والازدهار لكل شعوبنا. لكن هذا الوعد تكسر أمام عنجهية احتلال إسرائيلي ما يزال ويتكرس للأرض الفلسطينية، ورأيناه يتبدى بأبشع صوره عبر عامين من الإبادة الجماعية التي خلفت أكثر من 70,000 شهيدا فلسطينيا، وحيثما يزال الغزيون يعانون من عدم السماح بإدخال المساعدات الكافية لهم. ما دخل من مساعدات منذ التوصل لاتفاق إطلاق وقف النار، اتفاق وقف إطلاق النار لا يلبي أكثر من 20% من حاجة الغزيين. ما يزال الأطفال يعانون، الأمهات تعاني، الرجال يعانون. ما يزال أطفال غزة مغيبون عن مدارسهم لأكثر من عامين. ورأينا قبل أيام حين هطلت الأمطار كيف دمرت 13,000 خيمة وشرد ما يزيد عن 740,000 فلسطيني مرة أخرى. في مواجهة هذا الواقع لابد من أن نعمل معا وجميعا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الذي يشكل المرحلة الأولى من خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعمناها جميعا، لأن نريد لها أن تنجح حتى يتوقف القتل ويتوقف التجويع، ونبدأ بالعمل من أجل إطلاق مسار سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم على الأساس حل الدولتين الذي تتجسد وفقه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. لذلك لابد من أن تتكاتف كل جهودنا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، من أجل إدخال المساعدات بشكل غير منقطع وبشكل كافي، وتمكين المنظمات الأممية من توزيع هذه المساعدات. ولا بد أيضا من أن نستمر في العمل على الحقول دون بلورة الظروف التي تدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وكما قلت مرة أخرى نعمل من أجل أن نطلق فعلا حقيقيا للتقدم نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. والمملكة الأردنية الهاشمية مستمرة بالعمل مع كل شركائنا في الولايات المتحدة، في الاتحاد الأوروبي، مع أشقائنا في المنطقة، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومن أجل التقدم نحو المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، وبالتالي التقدم نحو السلام الحقيقي. وفي الوقت الذي نعمل فيه جميعا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الكارثة وإنهاء المعاناة، نرى إسرائيل تدفع الضفة الغربية نحو التفجر عبر استمرارها في مصادرة الأراضي، استمرارها في التوسع الاستيطاني، شنها حروب جديدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ورأينا ما قام به جنديان إسرائيليان من قتل عمد بدم بارد لفلسطينيين كانا استسلما
لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه جريمة حرب لا يجوز أن تمر من دون حساب، ومؤشر على خطورة ما يجري من تعويد ثقافة القتل، لأن لا عقاب لمن يقوم بالقتل. ونرى الإرهاب الاستيطاني يتزايد يوما بعد يوم، ثمة 7 إلى 8 هجمات استيطانية إرهابية يومية على الفلسطينيين، تدمر بيوتهم، تحرق سياراتهم، تحرق مزارعهم، تقطع شجر الزيتون، تحول دون الفلسطينيين وحصاد محصولهم من الزيتون. كل هذه خطوات، إجراءات تحرم المنطقة كلها حقها من أن تعيش بأمن وسلام، وبالتالي لابد من أن تتوقف هذه الإجراءات، ولابد أن نتحدث نحن في الاتحاد من أجل المتوسط وفق مبادئنا ووفق القانون الدولي، وأن نقول لا لكل هذه الإجراءات التي تقوض حق المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام وتخرق القانون الدولي وتخرق القانون الدولي الإنساني. واليوم كان هنالك حوار وكان هنالك نقاش حول الكيفية التي يمكن أن نعمل بها معا من أجل تحقيق هدفنا المشترك في إيجاد السلام الحقيقي الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أيضا الأمن لإسرائيل وفق حل الدولتين. واليوم أيضا رحبنا بالجمهورية العربية السورية التي عادت إلى عضوية الاتحاد بعد أن استعاد الشعب السوري الأمل في الحياة بحرية وكرامة في وطنهم الذي عانى سنوات وسنوات من القتل والدمار. فنرحب بعودة سوريا إلى الاتحاد من أجل المتوسط، ولا بد من أن نعمل جميعا على دعم سوريا في إعادة بناء الوطن السوري على الأسس التي تضمن أمنه واستقراره وسيادته، وتضمن أمن مواطنيه وتلبي حقوق جميع مواطنيه بعدالة وبمساواة. وثمة دور كبير لاتحادنا في دعم هذه العملية. وفي الوقت الذي تعمل فيه سوريا على إعادة البناء، نرى إسرائيل أيضا مستمرة في خرق السيادة السورية وفي الاعتداء على الأرض السورية وفي بث الفتنة بين مكونات الشعب السوري. ورأينا الهجوم العدوان على قرية بيت جن في ريف دمشق الذي ارتقى نتيجة له 10 سوريين. هذا العدوان أيضا خرق للقانون الدولي وأيضا خرق لكل الأعراف الدولية وأيضا تصعيد غير مبرر. كلنا لنا مصلحة في أن تستقر سوريا. نجاح سوريا نجاح لنا جميعا، لأن في نجاح سوريا حل لكل التبعات الكارثية التي ولدت الأزمة. وبينما نعمل كلنا من أجل إنجاح سوريا في إعادة البناء، نرى إسرائيل تعمل على عدم استقرار سوريا وتنتهك سيادتها وتحتل المزيد من أراضيها. أيضا الوضع في لبنان، ناقشنا لبنان وندعم لبنان وسيادة لبنان، ونؤكد على ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود أيضا مضنية، ولأن عدم الالتزام بهذا الاتفاق سيدفع باتجاه تصعيد آخر في المنطقة. ونقف مع الدولة اللبنانية في جهودها إعادة البناء وتفعيل دور المؤسسات وضمان حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. نحن كما قلت الآن أمام تحديات كثيرة، لكننا أيضا أمام فرص كثيرة، وكلما عملنا معا وفق القانون الدولي ووفق القيم الإنسانية المشتركة ووفق القيم اليورو متوسطية الإنسانية، كلما استطعنا على الإفادة من هذه الفرص واستطعنا من تجاوز التحديات. لنكن واضحين، نريد التنمية، نريد الإنجاز، نريد التعاون الاقتصادي، لكن من دون حل التحديات الأمنية، من دون وقف النزاعات، من دون ضمان التزام القانون الدولي، من دون إنهاء الاحتلال، من دون تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ستبقى منطقتنا مرهونة للمزيد من الصراع والمزيد من التوتر، وسيحرم شعوب منطقتنا كلها من حقهم في أن يعيشوا بمستقبل يسوده التعاون بدل الصراع ويسوده الأمل بدل اليأس. ونحن في المملكة مستمرون في العمل كما قلت مع كل شركائنا من أجل تحقيق هذا السلام. سنبقى نتحدث ضد الظلم، سنبقى نتحدث ضد خرق القانون الدولي، ونؤكد على كل أشقائنا وكل زملائنا وكل شركائنا بضرورة أن نعمل كلنا معا أيضا، وأن نقول بصوت واضح بأنه لا يمكن الاستمرار في قبول الظلم، ولا يمكن الاستمرار في قبول خرق القانون الدولي، ولا يمكن الاستمرار في القبول بأي خطوات تزعزع الأمن والاستقرار وتجعل المستقبل المنطقة رهينة للصراع. شكرا لكم.
So it's my turn now. Good afternoon to everybody. A lot has been said already. So a very symbolic day is today. We are marking 30 years since Barcelona Declaration, and we are in parallel celebrating the Day of the Mediterranean. So over the past 3 decades, thanks to the Barcelona process and the creation of the Union for the Mediterranean, we have built a substantive legacy of cooperation. The forum now is in it, Union for Mediterranean is in its 10th edition, and we demonstrate the strength of our common commitment. But time brings new challenges and shifts in geopolitical dynamics, as you already heard, which is why we must remain vigilant and adaptable. The Union for Mediterranean has undergone an important reform since 2022, culminating in today's endorsement of their vision statement. The Union for Mediterranean, do not forget, it is the only organization that brings all Mediterranean partners around the same table, and this reform will give fresh momentum to cooperation in essential areas: environment, clean energy, connectivity, and people-to-people exchanges. We see this in sustainable blue economy, where the organization and international financial institutions have joined forces to create Blue Mediterranean Partnership and mobilize 1 billion euros by 2030. You know what? If we apply norms at this side of the Mediterranean and we don't apply norms and standards at the southern part of the Mediterranean will be polluted. I'm talking about environment. The same goes for human rights, same goes for other rules, and we have to somehow align in our norms and standards. And this is the idea why we are acting together. So the Union for Mediterranean is also delivering in education, in youth and women. But very important issue is that this morning, together with EU member states and our southern partners, we launched the Pact for the Mediterranean. And in this context, we should ensure that strong synergies between the Pact and the work of the Union of the Mediterranean are created. So this Union for the Mediterranean is very important and unique convening power, and we see them as an implementing partner on the ground, and in order to build networks and flagship projects, and we think that they will be a very important partner in rolling out of the Pact. When we talk about opportunities for people and civil society across the Mediterranean, Union for Mediterranean will be key, ensuring that our partnership is not only strategic, but also truly connected to the citizens whose lives we aim to improve. I just wanted to say that for us, this is only the beginning. Today, we are marking 30th anniversary. We launched the Pact, but the real and genuine work starts as of today. We want to implement concrete actions in the region. Of course, everything depends on the peace and security in the Middle East. This is very important. I understand. I mean, what you have been saying, we are all working towards this peace solution, but we would like to see concrete projects, and we would like young people to gather together who are without prejudice, who are without, who can easier connect. And this is the reason why we will be creating Mediterranean University to connect better young people. We will extend the Erasmus Plus program to other countries in order to connect young people from the southeast and north of the Mediterranean. So great work lies before us. Today, we have shown clearly that we share the same ambition and same commitment. And together, if we work together, if we are united, we can turn this new chapter into lasting progress for the entire Mediterranean region. Of course, all of us hoping for the peace, and this is where we have been looking for the best solution. Thank you so much, and thank you, Minister Alvarez, for hosting us in this beautiful Barcelona city. It is excellent, and I hope that we will be back. Well, let me start by thanking our co-president, HRVP Kallas, Minister Ayman al-Safadi, who has been steadfast in their support to the UFM, the Union for the Mediterranean, and of course, our host country, Minister Alvarez, and the support we have been given this organization in all sphere
being our activity, being financial support, and today with the signing of the new headquarter agreement that we signed together, and of course, Commissioner Šuica and her engagement in terms of our activity and her financial support, and the fact that we will be working hand in hand in the implementation of the regional dimension of the new Pact for the Mediterranean. I have to say today is a special day, not because it's the 10th regional forum or the 30th anniversary of the Barcelona process, because I really felt in the room there is a willingness by our member state to renew with clarity and conviction our shared ambition for this region. We have endorsed two extremely important and strategic documents. One is our new UFM strategic vision for our work in the next few years, which is focusing on connectivity. We are working to reconnect the Mediterranean in terms of people through education, mobility, and inclusion, connecting our countries through dialogue, climate resilience, joint action, connecting our economies through regional integration, investment, and innovation. And that will provide us at the UFM with a clear, coherent, and forward-looking framework, and it will give us and all the partners a shared mandate to deliver more tangible results. In parallel, we have launched today here in Barcelona at the headquarters of the UFM the EU Pact for the Mediterranean by the European Union and the Southern Mediterranean countries. It's a bold political signal that our shared future will be built together, that this pact, although separate, but is fully complementary to what we're doing at the UFM. It reinforces our role as the regional platform for cooperation in the region. So it's a new dawn of an enhanced framework of cooperation between the two shores of the Mediterranean with two clear plans, strategy, and pact that will help bring us closer together. So I must say, despite the very difficult political landscape we're working on, I can say with assurance that the Barcelona process is alive and it is more necessary than ever. I will end here and I will thank everyone for being with us today, and we'll take maybe 5 questions for each of the participants. So the floor is yours. Hello, I'm Suzy Ginidi from Al Ahram, from Egypt, and my question is for you, Ambassador Nasser Kamel, please. Have the UF objections been changed with the changing of the challenges facing the UFM and the Mediterraneans, which led to a new UFM strategy and a new EU charter for the Mediterranean? And are you going, the UFM are going to, and the EU are going more to concentrate on culture projects in the coming future? Thank you. Well, let me say 30 years ago, of course, the challenges were different. Between now and then, new challenges. We are one of the most affected regions in the world by climate change, 20% more than any other region of the world. Many sectoral activity has become extremely important. Digitalization is becoming important, artificial intelligence. The Vice President spoke about how digitalization could bring a value add to our economies, so we are adapting. But having said so, these two documents are not only about dealing with new challenge or new opportunities. It's about giving the Euro-Mediterranean cooperation a new impetus, more energy, and I would even dare say more resources. So in that sense, it is a reinvigoration of an existing framework of cooperation to give it the success it deserves and to be able to deliver to the citizen on the ground. As for culture, culture is
has been always an essential component. It is there is a dedicated Euromed framework, which is the Anna Lindh Foundation, headed by Her Royal Highness Princess Reem, and with her, the Commission and UFM are working together to bring our people closer together to fight false narrative and to build a common identity for citizens of the whole region. Thank you very much. محمد اللباني من قناة المملكة الأردن. سؤالي لمعالي أيمن الصفدي: مع الجهود الأردنية المتواصلة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، كيف يعمل الأردن مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط على ضمان استمرار تدفق هذه المساعدات ومنع أي تهجير للفلسطينيين من غزة، إضافة إلى وضع أسس عملية لإعادة الاستقرار في غزة وفي منطقة الشرق الأوسط؟ كما تعرف يرتبط الأردن بشراكة استراتيجية راسخة مع الاتحاد الأوروبي. علاقات التعاون بين المملكة وبين الاتحاد علاقات متجذرة متشعبة، سواء على المستوى الثنائي حيث هنالك الكثير من التعاون في مشاريع تنموية عديدة، ونحن نثمن عاليا مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن والدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد للمملكة في عديد قطاعات. أيضا نحن والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي شركاء في جهودنا العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. تعاوننا بشكل كبير في الماضي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأردن حين كان المعبر مفتوحا وقبل أن تغلق إسرائيل جسر الملك حسين الذي عبرت المساعدات من خلاله إلى غزة، ونحن مستعدون لأن نستأنف عملية إدخال المساعدات بشكل فوري وقادرون على إرسال 250 شاحنة يوميا من المساعدات في حال أو حين يفتح هذا الجسر وترفع إسرائيل القيود عن إدخال المساعدات. لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فنعمل ضمن رؤية واضحة. الاتحاد الأوروبي يريد السلام العادل ونحن نريد السلام العادل. الاتحاد الأوروبي قدم الكثير من أجل معالجة الكارثة الإنسانية في غزة، ونحن نقوم بكل ما نستطيع من ذلك. فنلتقي في الرؤية، نلتقي في الهدف. وعبر السنوات الماضية طورنا آليات عمل مؤسساتية جعلت من قدرتنا على العمل المشترك قدرة وازنة، ورأينا نتائج هذه الشراكة تتبدى بشكل واضح في عديد مجالات. التحدي الآن هو كيف نثبت وقف إطلاق النار في غزة، وهذا جهد مشترك. كيف نضمن إدخال المساعدات، وهذا أيضا جهد مشترك. كيف نعيد البناء، والاتحاد الأوروبي كان الداعم الأكبر للاقتصاد الفلسطيني ولفلسطين وللتنمية الفلسطينية في الماضي، والاتحاد الأوروبي واضح بأنه مستعد للقيام بدوره في عملية إعادة البناء أيضا. وأيضا نعمل معا بشراكة راسخة مع الاتحاد الأوروبي من أجل إطلاق أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على الأسس التي كنت ذكرت، بما يضمن الأمن والاستقرار. وشراكتنا أيضا في إطار المتوسط هي شراكة راسخة، وكما قلنا تبني ميثاق المتوسط الجديد سيفتح المجال أمام تعاون مشترك ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن في إيجاد البيئة الإقليمية الداعمة للأمن، الداعمة للاستقرار، الداعمة للسلام، والمحفزة للتنمية عبر مساحات التعاون التي حددها الميثاق في قطاعات حيوية عديدة. شكرا. Hi, Natalia Segura from the Catalan news agency. A question for Commissioner Šuica on the Pact for the Mediterranean. I would like to know if you could tell us a little bit more on this Mediterranean university and when it will be created, and if it could be based here in Barcelona, as it now the UFM is also based in Barcelona. And if this extension of Erasmus Plus is guaranteed in the new MFF. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for this question on Mediterranean University. To be clear, we are not going to build new premises. This will be alliance or network of different Mediterranean universities. We will add curricula
to existing universities in Beirut, in Alexandria, in Marseille, in Naples, in Barcelona, if you wish, in Athens or Piraeus. So we would like to create alliance of universities in order to connect young people. When I say this will, of course, we have to talk to the universities if they have enough capacities to, of course, extend their programs. There will be two legs of this university. One will be on vocational training and STEM sector, and another one on history, on background, on religion, on culture, heritage. So tourism, whatever it may mean on Mediterranean. We want to connect young people. In order to do this, there is a lot of work. We already earmarked 11 million euro for the start of this university. There will be two secretariats, one on the northern part of the Mediterranean, another in the southern part. We haven't decided yet. Let's see. I'm not sure whether it will be in Barcelona because you already have Union for Mediterranean, but let's see. And it will be only two secretariats which will coordinate the work. So on Erasmus, of course, this is why I said that we really need to concentrate on skills. You know that there are labor shortages here in Europe, but you also need skilled people. So this is the reason why we are creating talent partnerships and the legal pathways for those who want to come from the Middle East, from North Africa to Europe. They are, of course, welcome, but they need to have skills and they need to come through or via legal pathways. And this is what we are doing. On Erasmus, we are trying to help these young people to come here, not to create brain drain in Jordan or in Morocco, but to create brain circulation. This is what is Erasmus about. You go and you come and go, and this is about that. So there is money. Money is already earmarked in new MFF, but of course it's only proposal of the Commission. We need the two co-legislators to adopt this new financial framework, which means the Council 27 plus the European Parliament. There is a lot of work in working on this. I hope that this will pass, of course. Thank you so much for your question. You can count on our full support and the cooperation. Okay. Hello, question for High Commissioner Kaja Kallas. Here, Irene from El Periódico. I'm here. Oh, sorry. Hi. Very good. So it's a multi-part question. How is this pact supposed to keep the EU safer when there's no higher representative from countries in Northern Africa, such as Morocco, Tunisia, or Algeria, when we are so far away from the front line in Ukraine, also Syria, and particularly Gaza? What can the EU and the Union for the Mediterranean can do for Gaza? And just finally, if I may ask, responding to breaking news, what is the reaction of the EU to Trump saying there's not going to be migrants from third world countries? Thank you. Yes, thank you. Thank you for your questions. I mean, of course, for security and defense, we usually also have security and defense partnerships that we are concluding with different countries. Like we have a security and defense partnership with Albania, we have with North Macedonia, we also have with UK, Canada. So we are definitely building on those to be very concrete. It is clear that Europe hasn't been a military actor. We are building our defenses now, but we have, as European Union, military and civilian missions. I mean, operating right now. I mean, we have missions in Bosnia-Herzegovina, but we also have the naval maritime missions that are there and could be used. Now, I think today we also had a few discussions about, sharing information, maritime awareness, all these things. But to deepen those ties, we need to have, concrete security and defense dialogues and partnerships with each country, because it's clear on the European side that we are also looking into our missions that we already have. I mean, which are redundant, which we need to do more. For example, last time when we discussed with the defense ministers, then there was a strong will that we would have a mission for helping Lebanon, for example. So we will continue those discussions. And on Trump's statements, I've been in the meeting room, so
I heard about this statement. Of course, the migration policies are every country's own policies. So as far as we know, one is statement and the other is legislative proposals. Let's see what comes. Thank you. Buenos días, ministro. Dos preguntas en clave internacional. ¿Cómo valora la vuelta de la participación de Israel en el foro y el papel de la UPM en este proceso de paz? ¿Qué puede aportar este foro en el proceso de paz de Israel? La siguiente pregunta es la que ha hecho mi compañera también a Kallas, la propuesta de Donald Trump sobre no admitir refugiados del tercer mundo. Y una pregunta en clave nacional, si me lo permite, ministro, ¿cómo valora la entrada en prisión de José Luis Ábalos? Gracias. Mire, este es el único foro internacional en el que Israel y Palestina se sientan en pie de igualdad y han sido además miembros desde su fundación. Y yo creo que 43 países, incluidos Israel y Palestina, de las dos orillas del Mediterráneo, nos sentemos y reconozcamos que la respuesta multilateral, el diálogo, la cooperación, el compromiso es la forma de avanzar de manera conjunta, es algo esperanzador. Y desde luego, Unión por el Mediterráneo es, por un lado, un foro que demuestra que el Estado de Palestina no es un concepto, es una realidad que se puede encarnar en personas con nombre y apellidos en un gobierno, y estaba con nosotros la ministra de Asuntos Exteriores de Palestina, y que desde luego somos muchos más los que creemos que a través del diálogo, la diplomacia y la cooperación se puede avanzar, que aquellos que piensan que es la violencia y la ley del más fuerte. Y desde luego España siempre va a estar en el centro de la Unión por el Mediterráneo para promover precisamente eso, diplomacia, diálogo, multilateralismo y compromiso por la paz, que en el Mediterráneo y Oriente Medio se llama solución de dos estados y supone poner en pie un Estado de Palestina que viva en buena vecindad con el Estado de Israel, como esta mañana sus representantes han demostrado en torno a la mesa. Sobre las declaraciones de Donald Trump, igual que el alta representante, he pasado la mañana dentro de la sala, en reuniones bilaterales, no conozco los detalles. En cualquier caso, el presidente Trump es el presidente de los Estados Unidos y, por lo tanto, él es muy libre de decidir aquello para lo que los ciudadanos norteamericanos le han escogido. Yo le puedo hablar en nombre del Gobierno de España, y el Gobierno de España tiene, en todo lo que toca a la política migratoria, todo lo que toca al asilo y a los refugiados, una política muy clara que tiene los derechos humanos en el centro de los derechos de todo refugiado, todo asilado, todo migrante, y que desde luego cuando uno ve las cifras año a año, gracias a la cooperación con algunos de nuestros amigos que hoy estaban en torno a la mesa, Marruecos, Mauritania, por citar los más importantes, como pueden observar, la ruta de entrada de migración irregular a España es la menor de toda la Unión Europea. Y con respecto a su última pregunta, hay una investigación judicial y yo creo que lo que hay que hacer es dejar trabajar a la justicia con serenidad. Muchas gracias.